الحضور والمتابعين الكرام عبر Dear followers, ladies and السلام عليكم gentlemen, ورحمة all الله our وبركاته. followers on the social media, may the blessings of God be استمعنا upon you all. إلى تدوين Welcome to الحدود this الإنسانية في غزة. webinar من البداية أود entitled تلخيص دراسات النزاع On the والتحول Ground in الإنساني. Gaza يسعدني Destruction أن أدير ندوتنا Gaza. اليوم My name is حديثا Muna على الحدود Hedaya. It's my honor to واستفادة moderate the مستوى session with الأمن. you to discuss استطاع this الأطراف urgent التي and تدعم هذه important الندوة topic. مركز Please allow me, first أبوشابان، of all, to give you an ويتمثل في idea of our منظمة center, which is an يعمل في إدارة نقل independent النزاع في research العالم center, العربي، which is يعمل على considered إنتاج unique معرفة in the Arab world. واستشارة We لديهم engage خبرة in في knowledge الحالات production الإنسانية. and لديهم deal with humanitarian responses, يتعاونون معهم armed conflicts through combining what is ويتشاركون مع theoretical مساعدين and what is العملية practical, in العملية addition to في our العملية support الإنقاذية of والمتمثل في practical التنسيق. efforts to أؤكد أن achieve our الحروب ultimate التي goal of نتابعها منذ بداية peace. الحرب على غزة لا We يزال know since the الأطراف beginning of لديها this طاقة war واسعة that لحل the مسائل Gaza Strip العالم is ومساعدة facing الإنسانيين في تحديات كبرى، some بما يتضمن tremendous challenges مساعدة regarding استهداف المواطنين humanitarian وزرع العدوان assistance and داخل المرافق delivering الإنسانية assistance لأهداف and the معروفة. destruction of all انطلقا the من أجل facilities that الإنقاذ human beings مؤخرا need, and also وبناء impunity أوائل for الأسبوع those الماضي who've been أعلنت إسرائيل perpetrating these ضرب crimes. مدينة رفح Right from the start, بالفعل we've been إسرائيل following this, and نسعى لنحو تأمين Israel has announced المناطق its وتأمين intention العدوان البري to invade ومساعدة the الإنقاذ. town of Rafah, وفي and معبر they كرم have الشام already have وضع started رفح that with a في series of معدل bombings into شريان certain أوسط ربما districts, and the هذه occupation of العمليات the Rafah الدموية crossing, which is considered the most واستهداف الغزوات important السكنية القليلة التي يفتح فيها entry ساعد أن point of تزداد الارتباكات humanitarian aid. And الإنسانية. there's also ويتسع been talk of في مدينة evacuating رفح all the ولديهم residents in the town of Rafah who اللاجئين are mainly اللاجئون ويتمثلون internally في displaced اللاجئون people, and it's والسكان. estimated بالفعل that their number نعتبر is أنه حتى around مستوى الأنباء 1.5 million. And التي until last تساعد Saturday, and according على to المستوى international النزاع organizations, that half of this فصباح number اليوم have already been تابعنا forced to الأنباء ووصلتنا evacuate. And رسائل we've been داخل hearing this الضفة. morning that Israeli الأنباء media is الخبرية circulating الثانية news about entering into the هذه second phase of this ما military operations. تتطلب These developments or الضفة challenges لكونها add تتطور to the already existing وتتدهور challenges and الحدود shed more الإنسانية light on the violations واحتلال of human الحدود rights الإنسانية واللاجئين and الإنسانيين فيما يتعلق providing بالمواطنين. humanitarian aid وتحديدا and بسبب protecting الديناميكية aid workers السياسية because في of the المنطقة. من geopolitical dynamics من المهم أن نفهم experienced by the region. So استخدام it's الحدود important الإنسانية في to قطاع غزة. understand the ولذلك what ينبغي result أن and نسعى consequences will be the بحركة destruction ومدنية of the مباشرة humanitarian في الوقت assets. الأعظم على With this, in المستوى this session, we will hear الدولي. directly اسمحوا from لي a أن person who has been involved in معنا that, اليوم and it الأستاذة gives رشا me أبو pleasure شعبان، to وهي ناطقة introduce Ms. بالمقام Rasha الوزيرة Abushaban, 15 عاما with في مجالات العمل 15 years of الإنساني experience in ودفع غزة. humanitarian aid and تتمثل في human عدد rights. من المنظمات And Russia has worked الإنسانية for a number of والمؤسسات المجتمعية international والإنسانية organizations and civil society والبشرية وحملات مناصرة organizations ذات concerned with النساء advocacy وحماية الأطفال for the rights of حصلت على women, درجة الماجستير those في with الدراسات العربية disabilities. She والإسلامية holds a بجامعة master's أبردين degree في المملكة from المتحدة Aberdeen والدبلومة University in النسائية the في UK الإدارة and والتنمية من جامعة a كامبريدج. master's تحصل على degree from دكتوراه Birmingham University in ماجستيرية. developmental studies. الأستاذة رشا Some ستتحدث فقط logistical تتناول أقل من announcements. 30 دقيقة تقريبا، حيث After سيتم the التغير presentation, we'll open إليكم the floor for أسئلتكم about 30 بالنسبة minutes for للوقت your الضيق أو questions, جلسات Q&A. and أما you can بالنسبة use the للمشاركة في Q&A feature. في الاجتماع As for the فيمكنكم followers إرسال on the رسائلكم social عبر media, التعليقات. you can وسيكون pose your الرئيس questions in the على comment الغرف section, المشتركة أسفل and حيث also you can use the باللغة icon at the الإنجليزية. bottom of the أستاذة رشا screen أنت for نحن interpretation نشكرك into English. على وجودك
على Mr. الجميع Rasha, we أن are very الفلسطينيين grateful الذين to you يعيشون في for الدوار taking the time and والمستوطنات trouble والمناطق to join us المحتلة. today. You have 25 شكرا minutes. جزيلا أستاذة منى على Thank you التقديم very والإفادة much, اللي Ms. ذكرت Mona, and معنا thank you من هذا for the اللقاء center وسعيدة for جدا بالحديث organizing this معك. event. And يعني اليوم احنا رح it's نتناول my pleasure to be موضوعنا with you هو تدمير today. القدرات الإنسانية رح أسلط Today الضوء we'll فقط على be الإنسان talking والحياة about the إذ أن destruction of the humanitarian التطورات الإنسانية كما assets. ذكرت And as ستتعدد you said, من ثم with the انتقال invasion of Rafah and المستوطنات then moving الأساسية to في the غزة basic وكذلك humanitarian الصحة sectors, whether والمرافق to do with الصحية the health العالمية or water يعني purification, the health, والتحقق education, and وكذلك other أهم sectors, التحديات التي I'll be تواجه alluding to the main البشرية كلها challenges في which الخدمة سواء constitute the biggest بالأعمال obstacle الإنسانية أو to delivering aid, الخدمات and also to والسكان the غزة to ومن ثم those who أيضا need it and the التركيز population at على large, and also التحدث for عن the safety of aid workers المؤسسات الإنسانية themselves المعتمد and the عليها وعملها في الميدان aggression وكذلك against civil society organizations الإنسانيين and the يعني protection of بالتأكيد ستكون هذه humanitarian النقاط والمحاور aid الأساسية كيف workers. نقدر نسوى أبدأ Right from the بإعطاء outset, عن I think قطاع it's غزة important to give وإعطاء خلفية a brief عن هذا idea القطاع about وكيف كان Gaza وضعه قبل and how this الإعلان الأخير وقبل حرب strip أكتوبر الأخير was كما درسنا before قطاع the غزة هو منطقة October مغطاة من 7th, جنوب 2023 لبنان war had والسلم started. الفلسطيني على البحر المتوسط Gaza وكذلك is منطقة in the الأراضي الفلسطينية was on تحت قطاع the غزة من الشمال southern خط side of الاحتلال بينما حجم Palestine. الجنوب From the east مصر is ومن surrounded قبل by البحر the المتوسط يبلغ طول state of القطاع حوالي occupation 4300 Israel, and مربع from the وتراوح other عرضه نحو side 4 كيلومترات في 4 Egypt. كيلومتر It's about 4 to للجنوب 12 تبلغ kilometers in مساحة width in the south. The القطاع total حوالي area is 65 about كيلومتر مربع يعني 365 يزيد عن square 1.3 kilometers, مساحة which فلسطين is الحالية. 1.3 of the أعطينا هيك رؤية historical الصورة Palestine's area. If بشكل you بسيط want to imagine بتكون geographically, تقريبا يعني the خلينا length نقول مسار is, متر ونصف is less أو than a marathon تتجاوز مسافة course, غير معلومية لبعض الناس أو مسافة أقل من and مسافة يعني width wise, حجم القطاع some people run or jog the same هو distance يعني كثافة on their daily sporting يعني activities. So it's a small area. يمكن للديموغرافيا And as for the demographic يعني قطاع غزة هو aspects, I'll talk إسرائيل about that later. بسبب Gaza, التحالفين despite الإسرائيليين Israel's ولكن unilateral يعني withdrawal and تنافسه disengagement, it's كاملا still على المنافذ under البرية occupation because والجوية Israel بسبب kept عنف its full قطاع control غزة on all the قطاع land, the غزة sea, ومنذ and air الحصار من عام 2007 crossings and وبداية entry حماس points. الحكم And after Hamas بعد took انتخابات charge الرئاسة of بعد يعني إعلان governance الانتخابات after المعادة the بعدها توالت elections الأخطاء and the declaration that it was والحروب سواء كان عدوان إسرائيل من 2009 an enemy لحد 2021 actor, لكن الحرب والعدوان and الإسرائيلي ضد غزة wars كان أوسع followed after من that. 7 أكتوبر يعني And فبدءا عن the عدوان 7 most أكتوبر recent one, the one we're 2023 currently experiencing, has been the بداية biggest and الأسبوع longer الماضي lasting أسبوعين so أكتوبر far. إجمالا عشان ناخذ So far as الصراع the القائم human والمستمر على قطاع casualties غزة are, to والمدنيين في قطاع understand the impact of this غزة يعني conflict احنا عم on the نحكي عن civilians in Gaza, خسائر بشرية we are وخسائر talking اقتصادية بكافة about الضحايا human casualties and the casualties as a result of the بتوقف siege حوالي and the blockade. 35 ألف فلسطيني No في less غزة than بتعبر 35,000 عن people were 75 ألف killed, منهم and no less than مات وانحاصر 79,000 have been injured, صارت including كافة المناطق 15,000 مغلقة children, وبالنسبة 9,800 لحوالي women, 70% من and الأهالي women and بالمنطقة children أيضا هناك make up حوالي about 10,000 70% of the فلسطيني casualties, تحت and there are some يعني 10,000 أكثر ما people وراء هاي who are الإحصائيات still missing under the هو rubble. عدد الأطفال The المقتولين في غزة statistics خلال tell 7 us أشهر that the number of يتجاوز children أضعاف killed إجمالي in عدد Gaza in الأطفال 7 months الذين قتلوا exceeds وهي the النقطة total الصعبة number أولا على of مدى children 3 سنوات who've يعني احنا been عم killed نحكي in عن all قطاع غزة عدد conflict سكانه zones in حوالي the world in 3 years. 2.3 مليون The فرد total منهم population of Gaza is 6 مليون 2.3 million,
1.6 is below the age of 18. So the half of the population of Gaza are children, in fact. So therefore, what we're talking about from a demographic point of view, that the children constitute a large percentage of the people. And as you said, Muna, it's worth mentioning that 80% of the Gazan population are either refugees or second generation refugees from the 1948 Nakba. This gives you an idea of Gaza, and it's necessary to understand the consequences of the conflict on the different sectors in society. You talked about the latest developments in Rafah and the occupation of the Rafah crossing this month and the intensification of operations in Rafah. When we say intensification of operations in Rafah, this does not mean that in other areas there is peace and calm, but other areas have also been seeing conflict, and there's been orders for people to evacuate since the 7th of May in eastern Rafah. The emergency situation is unprecedented, and the Israeli military issues orders which led to the forceful expulsion and displacement of people who've already had to move more than once, and the closure of the crossing means fuel will no longer be available, which is an essential uh, condition for providing humanitarian aid. So closing the crossings means that no fuel will be allowed, no movement of workers, and other humanitarian activities, and also communication. And if fuel is not allowed, then all the services will collapse within days. And until now, there are no clear mechanisms for how fuel will be allowed through. Now we're talking about the communication sector, which is an essential sector under these circumstances. The communications companies have a certain amount of fuel which they need daily to provide their services, and the lack of fuel means the absence of these services. And for all the people who need, people in need, and people who are displaced and who cannot continue keeping in touch with their families, and also reporting cases of injury as a result of the bombing to the medical crews. There has been a main feature of this conflict, in fact, is the disconnection of communications. And in January, for 7 continuous days, communications were disconnected or cut off. And this is a violation, because deliberately disconnecting them or destroying them is a crime against humanity, and also the cutting off of electricity, the internet services, and also the disconnection of communications may be a prelude to committing violations against human rights violations. The blackout usually provides cover for the perpetrators to commit these crimes. We talked about displacement and the forceful expulsion. We talked about the current situation in Rafah. The first wave of displacement was on the 12th of October, when the Israeli army ordered people in Gaza to move southwards towards the Gaza Valley, and so this included the north and the city of Gaza. We're talking about 1.2 million of the population. This was the first wave of
who were ordered to leave their areas. I personally left the city of Gaza first to a refugee center in the south. Then we had to relocate again more than once because of the orders issued by the Israeli army. So what we're talking about, uh, the, the war was not expected, and all the humanitarian centers were not prepared for such conditions, and also the schools, which are like shelters for the refugees, had limited resources anyway. They are basically no more than schools who receive people in cases of emergency. And with the continuation of the waves, wave after wave of displaced people to Khan Yunis, and then Khan Yunis is in the south, then Rafah is further to the south. And as we said, this mass displacement from the areas according to the orders of the Israeli army did not mean that the areas where people were ordered to go to were safe. They still were bombarded, and a wide-ranging effort to destroy all the facilities that people need. طبعا في هاي الآلية صار نوع من According to this mechanism, there was a separation between the northern Gaza to southern Gaza because the Gaza Valley separates the two parts. We're talking about the city of Gaza and the north, which are situated north of the valley, and the middle parts, Deir al-Balah and Nusayrat and Khan Yunis and Rafah. This is to the south of the valley. So, according to this, there is about 1.7 million Palestinians, or 75% of the population, had to be evacuated. 1.2 had to go to Rafah, then half of them had to relocate again, forcefully expelled to other areas in the middle. And when we talk about forced expulsions, here we're talking about the need to have to provide shelter for these people. The Israeli forces destroyed the infrastructure of large parts of the Gaza Strip. According to the World Bank, no less than 300,000 housing units were either destroyed fully or partially. So maybe 80% of the housing and accommodation in Gaza is destroyed. So therefore, it was necessary to provide temporary shelter by any means. And you can imagine when people are crowded in areas where people evacuate to, and this leads to the spread of disease like hepatitis and some diarrhea or other diseases, and diseases which impact children because of the lack of uh, pure water or sanity, or there is chronic need for all these needs and conditions, and the humanitarian organizations are simply not able to provide all that's required because of the limited aid allowed and the lack of funding or the obstacles. The scale of the crisis on its own is a very important factor here. The aid allowed is very limited and does not cover all the needs. And it's worth mentioning that Israel's rejection of some things to do with providing shelter, like iron rods, are not allowed in.
solar cells, مزدوج أو some دول. طبعا equipment يعني for استخدام cooking, أسلحة because this is, according to المجلس Israeli العسكري authorities, يعني أبرز is ما material of يستخدم فيه dual لا use. يوجد أي أجهزة إشعاع For لازمة example, للعلاج السرطاني في الأطفال. equipment كذلك needed to أيضا provide سريعة الاستخدام uh, يعني استخدام radiotherapy العلاج for cancer السرطان يتم patients is تحويلها not إلى allowed. In the past, مستشفيات people who الدمار suffered وفي from الاحتلال كان cancer هناك used to be استعداد referred to لصفح hospitals الحديث inside المطور in مما أدى Israel, إلى but عدد since the كارثي 7th of October, في nobody is allowed. السرطان So للأسف لعدم this توفر led to many cases يعني of الأدوية cancer والدواء إلى آخره sufferers في dying القطاع. because of the lack إذا of يعني هنا بنناقش proper بالتحديد عن treatment. قطاع الصحة إجمالا. يعني If we قطاع want to الصحة talk about the health يعني قطاع sector in أساسي general, وجوهري this is an وقطاع هو essential في أكثر حاجة إليه في sector, الفئات and المستهدفة the حاليا في people, the غزة. وكان targeted هناك groups of استهداف aid in Gaza are in لقطاع dire الصحة need, ومستشفيات although غزة. there was a يعني systematic احنا بنحكي عن targeting هجوم of this مباشر من الجيش sector. We are الإسرائيلي talking about منهج على direct جميع attacks, مستشفيات القطاع. systematic attacks by the Israeli army on almost every single hospital. And 493 عامل فلسطيني there جرحوا is more بسلاح than سوري الصحة والطب 493 يعني مما أدى إلى شلل people who work النظام in the health sector who are being الصحي killed, بشكل كبير and في this ظل led to تزايد the الاحتلال بشكل غير طبيعي. paralysis of يعني احنا بنحكي عن انه مثلا the اسرائيل health القوات الاسرائيليه system. هاجمت The Israeli مستشفيات forces, واكثر for اكبر example, مجسرات attacked امن. hospitals and تحديدا inflicted في severe كان damage in في all مدينه parts نوفمبر of وديسمبر Gaza. In هاجمت November and الشفا December, في a مدينه غزه Shifa وتعتبر medical complex, which تحتوي is the يعني biggest medical اكبر المعدات واهمها establishment and has the بنحكي most عن استهدافات important لمستشفيات equipment. المبدأ الاندونيسي كان Also, هدف the Indonesian للجماعة hospital, Kamal الإقليمية. Adwan Hospital, Al هنحكي Auda عن مستشفى Hospital, شهداء and الأقصى also the Shuhada Al في Aqsa الوسطى. Hospital in the الأماكن middle, الطبية في المنطقة الجنوبية أيضا which is the عمليا biggest استهدافات in the في خان area, ناصر في خان and يونس مستشفى also الأمل في Mujamma Nasser وكذلك complex in WHO Khan المؤسسة Yunis. العالمية أعلنت The عن إنشاء فقط WHO مستشفيين announced وكل that مستشفى 10 out of عندها استطاعة 32 استيعاب hospitals 900 are نسمة. working, طبعا هاي and نسبة even نجاح that is بتعطينا partially. This صورة is a عن real الفئات المستهدفة إجمالا crisis, الصحة في and it القطاع. means that many هون كمان people بدي are بدي no أعمل longer حديث able to get سريعا the عن health الخدمات services they require. النقل I'll الصحي. quickly يعني الصرف move الصحي to يعتبر the هناك أزمة حقيقية sewage system وأزمة and the يعني purification of عدم وصولها water, بيؤدي إلى and عواقب وخيمة the من lack مرور of such الأمراض والسوء services التغذية leads التي to يعني أهميتها malnutrition, ارتفعت to بشكل كبير. water-based حاليا معي صورات diseases, and نحكي with the عن latest تصريحات للراعي developments. الرئيسي في And مدينة there is القدس now والمتحدث warning بمقر that شمال غزة ومدينة in the القدس northern Gaza, city بيحكي of عن Gaza, معدل the main تواجد إلى 30 facilities ألف شخص for يمكن water لهذا الوصول إلى مياه الشرب. systems وطبعا احنا بنحكي will عن نقص be مؤثر fully بخط الوصول inoperational, and this للمياه means that some الشربية 300,000 والاستخدام people will no بشكل longer have access to يعني drinking أضرار في water, أسواق and this المياه can lead والوصول المياه to والصرف الصحي والنظافة العامة. other طبعا هناك consequences السلطة in public health, اللي بتتقدس and بالقطاع. also in the بالوالي احنا بنحكي عن treatment of إنتاج sewage water, which عن is no أكثر من longer 108 available. معدل 1,400 وصول المياه tons of وجودة heavy هائلة water is بعواقب تغذية القطاع now والصحة produced, العامة and the lack of والسرطان any والصرف الصحي treatment إلى آخره. can طبعا lead الحفاظ على to الناس وحماية many النقود challenges when it comes to the هون كمان public أرجع health. للحديث عن الأمن Also, الغذائي. آم، so هون far as فريق food security عمليات is إرسال الأغذية concerned, المفروض من most دوران aid الرئيس جمال. operations have been أصلا بتواجه الانتفاضة suspended since الإرهابية the latest developments والصعوبة on the في 6th of الوصول May, and للفئات the aid المستهدفة convoys had إلى آخره. already been بتواجه experiencing يعني difficulty عائق أساسي in ورئيسي reaching those in need, and لكثير من الفئات also the المستهدفة. crossing of وأيضا يعني إرسال the النهاية closure of the طعام crossing ومياه point يعني وتوزيع exacerbated the situation, and الطاقة. the lack يعني of احنا عم نحكي في proper زمان كمان mechanisms كان for الآليات distribution of aid التوزيع also كانت increases the غير ملائمة difficulties, and the للناس distribution was not الآليات appropriate آليات توزيع when it نزلت comes, for example, يعني to في airdrops, كتلة which يعني ultimately سبب في البداية led بسبب خطورتها be, لأنه كانت they were تقع على الناس. وصلت dangerous بحوالي ما لا يقل عن 18 شخص
18 people, المحاولات including some الإعلامية children, were killed and 700 people were injured because الهدايا these العلاجية، يعني إحنا عملنا airdrops, عمليات when the تطورت parachutes did العلاج not بأسلوب open, دقيق impacted the وجراحي lives of بحيث the people on the في ground عدد when they fell on يعني them متوسط directly. من دون وجود أي And عمليات also, يعني كانت some المجازر trucks arrived without any تم قطع proper عدد mechanisms, 18 ضعف and يعني عند محاولاتهم لإسقاط الهدايا. 108 نحكي على الآن Gazan ابتداء people were نحكي killed عن simply because they were استهداف القطاع، trying يعني إحنا الآن to في شمال get قطاع their غزة hands on some ووسط flour مدينة for their غزة families. وصل The الأمر city of إنه عدد Gaza, توفر الغذاء the والسكن situation, والسلاح because of والتطلع the Israelis to للحقوق use الإنسان starvation as فرضت إسرائيل شح في a الغذاء weapon باستخدام of قطاع غزة war, العملية which is الصارمة في الدخول وتوزيع in its own a الغذاء violation of the النازحة international للسكان، humanitarian طبعا ما عدا law. And يعني this is, of الصعوبات course, بالتأثير الكبير على البنية التحتية apart للدولة يعني from كانت الغرف the تحت UNRWA's تفاصيل وتقنيها، infrastructure وطبعا and هناك the تحذيرات rejection of كانت Israel توجهاتها من الجانب to الإسرائيلي يعني coordinate with her. بصراحة There were كانت unfounded أكبر صدمة allegations وذكرنا في المقال by إنه Israel against في the بعض من UNRWA, which السكان is the أصلا biggest الذين هم aid أجيال يعني organization, مرتبطة and we're talking about بالقطاع 80% الأخضر of بقطاع the غزة، population فما already كانت relying في on كمية UNRWA's من help and الملح ما support, كانش على and حسابات إسرائيل لما the نزلت cutting off or ضربة النار suspension of في funding by قطاع غزة some وهذا في تقرير الأمين countries الغذائي والتدخل purely on the grounds of some unfounded يعني allegations caused tremendous فاحنا difficulties نحكي for عن UNRWA to do عن its الأمن الغذائي أكثر job. من يعني So, من talking مهم about ومهم في الأزمة food الفلسطينية المواجهة insecurity, حاليا. this was an important element in the current فقط crisis. أذكر بس I يعني know نقاط أساسية. my times. We have 5 minutes. يعني خليني أمر سريعا على القطاع Okay, let me المساعدي quickly ومن النقاط mention the السريعة other sectors, العمل then I'll الإنساني، talk فهحاول about خليني سريعة protecting القطاع الأخضر humanitarian. أكون بإذن الله يعني If مكتفية you give me بالقطاع 7 minutes, please. يعني فإحنا يعني لازم بعض الأزمات يعني So, راح in some أسلط crises, الضوء بس تسليط ضوء عليها لأنها لازم I will just shed إجراءات light في on الوصول إلى quickly الخدمات، يعني because إحنا بنحكي عن they الأزمات السليمانية constitute على سبيل serious المثال، challenges, like, for تتضمن example, يعني توفير the مليون liquidity of, like, مركز غير مسبوق في assets. العديد من المصادر There is a lot of تدمير destruction وسرقة faced by banks and الرقم financial الائتماني institutions, يعني and بدون also الوصول cutting off للسيولة of الضريبية electricity meant مع that السكان، people had no وبالتالي الوصول access to للخدمات، وأيضا أحد funds, مصادر and السيولة added to that, of مصادرة course, the دخول lack of إسرائيل لملايين services. الدولارات من بنوك The القطاع Israeli يعني army confiscated millions صرفها of إسرائيل dollars لمعاريف from the banks in وأيضا Gaza, according يعني to Ma'arif, the كثير من Israeli النقاط paper, last كانت February. عسكرية بمصاريف It تقارب 200 revealed مليون شيكل اللي هو حوالي that 54 مليون دولار the Israeli بحث من forces البنوك الأمريكية. confiscated طبعا 200 هذا million محاولة shekels, الإرهاب which is والقتل about في 40 something غزة million وأيضا dollars, في السورية which الموجودة. added to the إجمالا نحن suffering of بناخذ the سريعا people. حول And also, الغزو very والانتقال quickly, في I'll خدمات talk about الإنسانية education والتعليم زي ما and حكينا health. وسط Education, as we said, under the current يعني لا circumstances, يمكنهم الحصول على all the تعليم students have no بتكملة access to مستوى education. We're talking 25 ألف about طالب يعني لا يدرسون في الدراسة حاليا، 625,000 have no أعداد access كبيرة to أيضا من الطلاب education. A والمعلمين large والمدرسات number of والجامعيين، students, teachers, حاليا and مستهدف university ورعية إسرائيل faculty have تم killed قتل more, 261 more طالب than في المدرسات 6,000 children, more بغزة، than 500 وأيضا teachers, العديد and من المدارس many المجاورة university للمدرسة lecturers, بالكامل. and the vast وهون majority بنسلط of الضوء schools and سريعا universities have been على destroyed. تدمير Also, the الأثر أيضا destruction الثقافي والديني والتاريخي في on غزة، so far as the وهون cultural, تدمير religious, يعني and 195 مواد ثقافية education system. عبر غزة More than وجامع 195 العمري sites وأكثر were من 1400 destroyed. The معبد. Umari Mosque, نحكي which عن is عدد كبير more من than المدرسات 1,000 وما years يتناول old, a large number of المدارس mosques, maybe إلى غيرها في البنية 300 التحتية، mosques, three أثر churches كبير have على been destroyed, and this will have a الآثار huge الأثرية impact on the والتاريخية heritage في of قطاع غزة. the في Gaza دراسة Strip. أيضا Also, القوانين there has الأكاديمية ما been يقل عن 94 أكاديمي
targeting of more than and killing 90 professors, 59 PhD holders, and many master degree holders. يعني خلّيني هلأ كمان سريعًا بس So very نحكي quickly, مثل before I move العمال الإنسانيين to أو the protection of المساعدين humanitarian workers, اللاحقين humanitarian aid مع الصحة workers, and the والسعادة civil والأمن أكيد society, مهم the تقديم خدمات psychological للأمراض impact العلاجية is كذلك الدعم important. There النفسي is a huge في تدخلات need for تنتهي بالحدود psychological وتصل help. الصراع Whatever is الصراع available now is very السوري limited بشن because ملامح the conflict is still 67% من going السكان on. سيعانوا بفترة متوقف 67% بعد of the الصراع population is رغم التأثير estimated المعقد they'll be للعلاقات suffering from الإنسانية traumas والاجتماعية and لغة التعلم وتواصل الإبلاغ ممكن في depression البداية هذا and الشيء يكون له علاقة other اجتماعية psychological بحالات disorders, الابتلاء and you can imagine what يمكن غير consequences التساؤل this will have. I حدثت عن think القطاعات المختلفة وحكينا I've عن covered all the different الصياعة sectors and I talked المعلقة about main بمسؤولية crises الجماعة and challenges on هلا بنتقل how to للجزئية receive الأخيرة حول services. العمل I'll الإنساني move to the last الجماعية point, and that is the والمسؤولة civil society ودور organizations and العناية humanitarian العناية aid الإنسانية. organizations and هل the تتعرض protection of إسرائيل مثلا those أحيانا في غزة who work للعنف in this لأن sector. جزء من البنية التحتية اللي تضررت في قطاع غزة بالفعل هذا Part العنف of المتزايد infrastructure ومقاومة which was damaged was منظمات المجتمع المدني the civil ومنظمات society الحقوق organizations and الإنسانية human rights المساعدة organizations and humanitarian لتحقيق organizations, وضبط academics, الإصابات أو writers الاعتداء were either killed, بالنسبة لإسرائيل injured, وبالتالي or بالنسبة arrested by the لحالها Israeli يعني authorities. سكان And أهلها also the والقصف displacement يعني had a إحنا huge بالصف impact الأول في التصعيد right from the يعني first كجزء week. واحد تمويلها لجميع um, المؤسسات many الدولية countries والمنظمات الإنسانية suspended منظمات حقوق their الإنسان financial support of الجماعات civil society الشرعية الإسرائيلية organizations طلبت من and العمل الإنساني humanitarian هذه aids and international وبرضه من التواصل organizations الموجود purely بيناتنا on the basis of Israeli على السعي allegations, لتلبية الاحتياجات and طبعا هناك they had نحكي to فيها إنه adapt to this منظمات situation and المشاركات اللي continue بتقدم على providing مدى سنوات وخاصة work وقت and الأزمة benefit from the أو networks which were النظام established. الحكومي قبل In الصراع Gaza, we had a والتغيير strong الأخير civil تغير society which we النظام built في over the أثناء years, الصراع and they used بالفعل to بسبب provide a lot of الوضع اللي support كان to بسبب the de الصراع facto والوضع authority الرئيسي and كان الوضع المالي the الصعب blockade بسبب and الإصابة يعني إحنا during بنشوف the siege. So الاستهداف أيضا we're في talking about مزيد من targeting. There is a والإغلاق large number المعتقل من of خلال هذا الصراع humanitarian aid نحكي على workers إنه who were killed in this 188 aggression. موظف للأونروا 188 وكذلك members of أعمال staff of أخرى the UNRWA من and أعضاء no less than المؤسسات four الدولية other members of staff in other نحكي كمان organizations. بدنا نحكي في تقرير للهيومن رايتس ووتش And also, according to Human بيحكي Rights انه Watch, القوات one of الاسرائيليه their بالفتره ما لا reports يقل عن showed 8 that the Israeli من army carried out بالاضافه من no less الهجمات than هاي على 8 شبه احداثيات attacks on السلطات humanitarian aid workers' convoys, although they ومع provide ذلك لم clear تصدر من القوات information الاسرائيليه اي تعليمات and, بستop as الضربات the يعني route they خلال use, 6 and اشهر there were no prior الضربات warnings الارهابيه in واثرت في targeting مدخل these يعني organizations, and this led 250 to عمال المؤسسات الدولية 250 members ضمن of the ضمن organizations, mostly المؤسسات locals and المنظمة some يمكن from الاستهداف international كمان organizations. The most famous وتحديدا incident was at the beginning of April when the النادي الأصفر على Central قتل Kitchen وقتل 7 organization, فلسطينيين which led to انه 7 خطأ members, انه and then the Israeli الإسرائيليين army said بيركزوا على afterwards it المساجد was by وهذا mistake. الخطأ In fact, this was one out of استهدف 8 other مؤسسات دولية incidents إنسانية in which تم قتل international or معهم local humanitarian aid workers were وإصابة ما يقرب عن killed, 16 شخص يعني and سريعا بمر two على children الأرقام and وحجم 16 other people في were الهجوم على قافلة injured. منظمة الصحة There was 18 واحد Doctors Without على Frontiers in يوم 25 October, ديسمبر the UNRWA on على the ما 9th of بلغ من ارتكاب December, حدود
and a shelter for Doctors Without Borders on the 8th of January, and ILC, and a map map location, and a non-raw cave convoy on the 15th of February, and another facility for Doctors Without Borders, and also one of the American aid organizations' locations were targeted. So simply, in reality, let's be simple and clear. There are no guarantees to protect to the international organization or their staff, and there is no protection, there is no guarantees. And after the latest developments and the closure of all the crossing points, there's been no aid coming through into Gaza. And this is, in brief, the situation in Gaza. And I wanted to cover what I could in the time allocated. We talked about the latest developments after the invasion of Rafah and the crisis in communications, displacement, and the lack of financial liquidity, lack of food security, the threat to the education, health, and other sectors, and the threat to the civil society and humanitarian aid organizations. I think I'll come to the end of this presentation, and I'm ready to receive all your questions. Thank you very much, Mr. Rasha, for this valuable presentation. You have shed light on important aspects on the reality of humanitarian work in Gaza and all the challenges which are like obstacles in your way. Let's open the floor now for your questions. You can pose your questions through the Q&A feature, or through the chat features in the social media apps, and also our colleagues can send their questions. But let me first of all uh, ask the first question, Ms. Rasha, through your own experience in the humanitarian aid work in Gaza, what can be done to make this sector more adapting to deal with such conflicts now and in the future? صدقا يعني هو السؤال شوي يعني إجابته لأنه To be honest with you, it's difficult to المساحة answer أو this question السكيل أو حجم simply الأزمة because the هذا غير محدود scale يعني and the غير محدود size أساسا. and the كانت magnitude of this crisis is من step one unprecedented. يعني تم So انهيارها whatever من day one. mechanisms there were on the لأنه ground collapsed from day one, الأمور كانت متتالية، حجم because الدمار يفوق أي the size of the damage كان went beyond any capabilities, any assets. المجتمع This is الدولي apart والمدني from the وبرضه civil society, الأعمال of الإنسانية course, and the في غزة workers اللي هم in the كانوا يعني humanitarian أيضا عرضة sector للإصابة who were وعرضة in Gaza. They للإصابة themselves had والإصابة to كثير، فهي بالفعل endure arrests or بداية كانت displacement. مبدئيا Everybody wanted عم to تتم survive التجهيز simply. لمرحلة And my مركز personal الإنقاذ لما experience when I تحركوا went to the محطات shelter مساعدة. center يعني in my first أنا كنت stage أصادف of أكثر مثلا مشاريع my الآي دي بيز displacement, أو النازحين I الداخليين، used لكن to write بالنسبة a لموقف projects السكان والمواطن for بفترة قصيرة IDPs. في يمكن الواحد But ما بصدق now لما يعيش I الأمر know, ويشوف well, I knew that there are الظروف اللي details that you بيعيشوها can never النازحين. know بالنسبة unless كانت you ما go في through إلها the أي experience تحضيرات yourself. وموجات And فجائية. there were no أنا بحكي عن يعني preparations. We قدرات had وأدوات no الواقع prior warning. محدودة، يعني We are, after all, talking about موجودة. limited assets and بينما يعني capabilities on the ground. القطاع الأهلي من القطاعات The القوية civil صراحة، يعني إحنا society بنحكي عن is المجتمعات being المدنية، strong in يعني مؤسسات Gaza. المجتمع
the civil society organizations are strong and they are there for some time كانت بتقوم in بدور كبير Gaza because they لتوعية used to السلطات play an ودور important role. المسيح نفسه، They لأنه used to عم play نحكي كانت عن the role حكومة in أو many مؤسسة cases بقطاع of the غزة. state. We're قطاع talking غزة about a de دائما facto حتى قطاع government in التواصل Gaza, قطاع التواصل الدولي في and المؤسسات الدولية and على it سبيل المثال. was فكان disconnected كثير من from many القيادات organizations بتقوم outside مع Gaza. المدني على So the سبيل civil المثال. society وكان organizations took up هناك that مع الوقت بصير تسريب responsibility. للمعلومات And على with the الأضواء. passage يعني of احنا عم time, نحكي there were عن some آليات mechanisms which were مدنية في هيكلة activated, وثيق في like, الأمم for المتحدة على سبيل example, المثال، there is a مجموعات structure for تعاونية coordination ممتازة at مع أعضاء the المجتمع UN المدني level. There are the والمؤسسات cluster الدولية systems, there وقطاعات are مختلفة. كان في representatives جزء of international انتفع هذه organizations. الآليات، لكن Now, with the passage في of وقت time, we are معين لأنه بالذات reactivating كانت الأزمة these بتبلش إنه mechanisms, أي but in the مؤسسة أو beginning, أي the حكومة crisis بتقدر was bigger than تدير any تبدأ sector يفكروا or كيف any يعملوا من organization البداية to كان manage. استهداف And لمؤسسات as أساسية we said right في from the في ال start, there was في الأمور systematic targeting of المساعدة some very basic كالأسقف organizations الأونروا like the اللي هي UNRWA. تعتبر يعني المؤسسة الأكبر It's the في biggest قطاع غزة. organization in the ف Gaza Strip, يعني and الأمور مختلفة، مش the سهلة. crisis في here كتير is عوامل difficult, بتحدها، سواء and من there are ارتفاع many limitations, and دخول المساعدات the بطيق aid للمجتمع في قطاع غزة. delivery وهي should عادة be كانت coordinated بترفض with the Israeli المساعدة authorities, من and الأونروا mainly they كتوجيه refuse طبيعي. to coordinate with UNRWA and others. لدينا سؤال Thank أيضا you. من We have a فاطمة. question فاطمة from تسأل عن Fatima. رد فعل الدول Fatima is الدولية asking قبل about the إطلاق reaction of المساعدة في غزة international وعدم رصد workers الموارد واليين vis-a-vis the للمساعدة situation in والانقذام. Gaza. Maybe she means those who are on the ground in فكرة Gaza. السؤال صح، I بس don't know if I احنا understood your question correctly, في but فترة من الفترات صار في سماح للدخول at للعمل some stage, بالقطاع. some aid, international aid workers were allowed in through the Rafah مع crossing, which مصاريف is خاصة يعني on the borders with Egypt, because the القطاع الصحي، huge يعني need سكر of the health sector, الأطباء التي تم because the الاختيار doctors لاستخدامهم عن طريق المؤسسات who've الدولية been brought into والصحية كانت Gaza الأكبر والأهم تأثيرا through على the قطاع غزة. international وأيضا organizations were the الدول biggest العربية and أيضا. the most influential, in fact, فهي مهمة in وأساسية providing health. This is very و basic and very important يعني for the people in وحيوية جدا Gaza, and very في vital, in الهيكلة. fact. لكن احنا عم نحكي عن تطورات There's a حصلت huge في need 6 for them. مايو. لم But يتم since the السماح 6th of لهم May, nobody was allowed يعني in, الوفود all عشان the الدخول إلى قطاع غزة. humanitarian delegations, ماذا unfortunately, were بهؤلاء not الذين allowed. لم يكونوا في القطاع منذ ما What هو about سبق؟ those who've been there before the 7th of طبعا October? يعني أنا كنت في مركز اللواء قبل I فترة. يعني remember كثير من when I المؤسسات was الدولية لم in the تستطيع shelter center, إخلاء many موظفيها وبشكل organizations الأول could not والآخر. evacuate المفروض their إنه يكون staff. They were واحنا عم stuck نحكي and حتى لما they حكيت could لكم عن not الاستهداف evacuate them للوظائف until a month or الدولية، two. كان في جزء كبير من And المدونين. يعني احنا كان some of them عندنا were international staff. السنترال وورد كيتشن، The المطبخ Central العالمي، World تم Kitchen, استهداف. وكان منهم خمسة which was من targeted, الدول and 5 of them الأجنبية، وكانوا were يخدمون foreign احتياجات nationals. And للسلطات. لكن supposedly they have لا given يوجد أي their عناصر أو coordinates مساعدات to the Israeli authorities, but ففي بعض they المؤسسات were الدولية targeted and killed, للتغطية so there are no على guarantees. موظفينها إلى بعض So many الدول organizations قدروا could نسير not وقدرنا evacuate المغادرة في القطاع. their staff until a very وتم long المغادرة صراحة time later, and some صحيح. have not left Gaza. They're إذا still there until now. دعيني أسألك عن أهم الفرص والتحديات ربما So التي let me ask you about the بعد main الحدث challenges والتي and يمكن opportunities من شأنها أو which, if تحسينها we من قبل deal with, المنظمات can الموجودة في غزة، improve ربما بالتعاون the مع بعض ability المنظمات of الإنسانية المحلية أو الدفاع عن international حقوق and الإنسان local والسلام في غزة. organizations in Gaza to يعني deliver aid ربما إن and بإمكانك أن to تلخصها في defend 3 the نقاط: human. فرص Maybe, وتحديات. maybe you can summarize that in يعني 3 points: the challenges الفرص and يعني هو opportunities. استغلال So far as السيستمز أو الأنظمة opportunities الموجودة is أساسا to في القطاع من utilize the قبل already الغزو. يعني احنا عم existing نحكي عن systems آليات before تواصل the war. موجودة في
we دول are الأمم المتحدة على سبيل we are المثال، talking about the UN والرمزية structure. There أو is الفريق human العام country للإنتاج team الإنساني، and بيندرج the تحت قطاعات humanitarian أساسية. aid, which يعني covers القطاعات الأساسية different بتشمل الانتاج sectors, والعلوم essential sectors والإسكان والصرف الصحي like wash, المستدامة، food إذا كان قطاع security, الصحة، قطاع health التعليم، sector, الصحة، قطاع education, وزارة shelters, الأوقاف protection. الثانية بيجي بيندرج And under جميع protection, we قطاعات have different sub سب كلاسترز أو sectors, قطاعات فرعية. عندك يعني subclusters الصحة النفسية، عندك like قطاعات الطفولة، عندك mental health, التربية أو psychological الرعاية أو health, child protection, الإعلام والمتفجرات، وعندك كمان mines, explosives, القطاع legal task force. القانوني. فبالتالي احنا عندنا قطاعات So therefore, we كبيرة، have sectors which include السيكتورز والقطاعات الموجودة على أرض الواقع، sectors وهذه on the بتكون ground. يعني بتكون القيادة لأحد المؤسسات الدولية And أو المؤسسات this المحلية can بيكون be أعضاء للمؤسسات the, الدولية the, الأخرى. the leadership will be فكذلك نعيد international or local, and the members will be العنصر local or المؤسسي whatever والتنظيم arrangements. السابق So راح يكون if أسهل لإدارة structures which have الأزمة already been والتنسيق ما in بين المؤسسات existence and المختلفة. established before the فبالتالي war التنسيق can جدا be مهم. يعني التنسيق activated هذا will be بيؤدي good. إلى And يعني coordination, of تسهيل course, is عملية very الازدواجية في important. العمل كزيادة It التكامل. وهذا الهدف بيحقق increases السيطرة integration على and مقارب المنطقة المستهدفة للوصول للعدد compatibility and minimizes للفئات repetition المتضررة والمكفوف and منها to المهمش الصحية provide والإعاقة better سواء services to النساء. يعني people في فئات like أكثر vulnerable ضررا، في عدد كبير من الأطفال sex, children, في women, خطر، وإنه those with الأطفال special needs, فقدوا disabilities, جميع and أفراد الأسرة. there are هذا children who بيؤدي إلى lost تراكم all their الأسرة. family members. They are more فبالتالي بصار vulnerable إنه than يجب others. So استغلال وتفعيل maybe to الأنظمة utilize الكافة. the already في دور existing كمان systems النقطة اللي and كنت activate the أحكيها، second إنه point, مشاركة مجتمعات the المجتمعات participation of مؤسسات المجتمع المدني الأهلية. civil يعني هذا society organizations. We المؤسسات cannot الأهلية بتدير الاحتياجات just rely on وغير the المشاركة international organizations. They cannot on their مؤسسات own المجتمع المدني الأخرى manage their والأعمال work بالميدان without the وأمام الفئات. local يعني civil هم كمان society جزء من هذا organizations المجتمع، because فهم they are عندهم part of يعني دور this أكبر. community and they فبالتالي have a القيادة bigger الحقيقية بالنسبة ability to للميدان provide بتكون the بهذه needs العنصرين، for people, الدعم and these are the والمشاركة most مع مؤسسات المجتمع important المدني الفلسطينية. opportunities to واثنين include and تفعيل integrate أنظمة the Palestinian الإنسان civil society organizations, الدولية أو and المجموعات الموجودة secondly, to في activate the السيستم cluster على أرض systems or الواقع. cluster groups which are already in the system. طيب أستاذة رشا، إذا Ms. تحدثنا Rasha, عن if we اليوم talk الأول بعد about الحرب، لكن the اللي first هو day after the war from our ماذا point of view, يمكن الحديث عنه فيما يتعلق what can we talk بمعالم about regarding the القطاع الإنساني، recovery of the كيف humanitarian استعادة تلك sector القدرات التي and تم to تدميرها؟ restore these ربما assets لكن في and البداية capabilities which were نتطرق destroyed? لابد من What will be the ملاحظة starting من point? وجهة What نظرك will be لاستعادة the وتعزيز first القطاع steps, in your بسرعة opinion, ممكنة؟ for this sector to وربما نجيب recover به لاحقا في as المراحل quickly as possible and maybe to take part in the شكرا على future? السؤال، هيك حسيته عاطفي شوي لإلي. I think this is a bit of an emotional question. يعني This هو is how I لحظة feel. بنتظرها جميعا. يعني This is the moment we are all waiting التعافي، for كيف التعافي to كمان stop بياخذ وقت طويل. the هو bloodshed. Recovery is a big يعني word and it's very, very long-term هلا التقارير project. الموجودة Now بتحكي the إنه حوالي من reports خمسة tell لسبع you سنوات that we need from إذا 5 to 7 years to بدنا get rid of all the إعادة rubble, and we need many years الزراعة من جديد to وحوالي restore agriculture إعادة and the soil, and بناء we have many أنظمة years الصرف to الصحي. rebuild the sewage يعني إحنا عم نحكي system, عن سنوات طويلة، electricity networks, etc. لكن So we're talking about long years. أنا أقصد تعافي No, what I القطاع meant الإنساني في حد is ذاته، يعني the اللي هو recovery of the القطاع الإنساني. humanitarian sector itself, so humanitarian الهيكل organizations themselves. الهيكل الإنساني والمنظمات أوريدي موجودة في الميدان. The يعني هي structure is لازم already there يعني in بس the يعني field. لازم ندعم هذا بعدة We have to support this أساسية. أول by إشي many basic يعني things. فرص التمويل، التمويل Firstly, the المالي funding المركز على opportunities
should الذكاء focus الاصطناعي on supporting the والتعريف local والتفكير civil society بهذا organizations الميدان، لأنه to كثير regain its ذكرتوا ability أنه to work. As فقدوا I said, فقدوا many of them الأساس lost الرئيسي their بتاعهم headquarters, their ويمكن assets. يعني So فرصهم first of مش all, كثيرة they لدعم need المؤسسات big والعمل funding وتوجيه هذه opportunities to help and المنح مرة support ثانية them يعني. and to recover their إضافة على زي ما ability to حكيت provide their بالتأكيد services. مثل نقطة ذكرتوا Also, سابقا ضرورة uh, وجود the يعني necessity, هيئة and I mentioned this تنسيق before, وهيئات of واضحة لإدارة mechanisms of coordination إعادة البناء to زي ما manage بنسميها، أو reconstruction, if you can إعادة call it إنشاء that, البنية التحتية في or غزة. rebuilding لازم the إعادة infrastructure ترتيب in واضحة Gaza. وتنسيق The موجود على mechanisms أرض should الواقع be very لضمان clear and استمرارية coordination should be available on the ground ضياع أي من الوسائط because this على أرض الواقع. وكمان saves us الحاجة إلى from wasting دعم استخدام أمثل لأي مصادر any جديدة assets and لاستخدامها optimizing في what we الإنقاذ have وفي to رفع use الطوارئ. them on the يعني ground. طبعا تحتاج قدرات Of course, we need outside help and outside support, إمكانيات أيضا خارجية and we need سواء تقنية سواء capabilities, تكنولوجية إلى whether آخره technically or financially, ما يحتاج to قطاعات provide مختلفة سواء في what الصحة أو في different التعليم، فأي sectors need القطاعات in المختلفة هي تحتاج education أيضا إلى or health or شريك other فيها sectors. They need لمشاركة في عملية البناء human resources from the نعم. outside. أحمد يسأل ما هي Ahmed أو هل هناك asked, أي آليات قانونية are أو there any تنظيمية legal ضد المساجين mechanisms to التي protect the تواجههم humanitarian اضطهاد aid أثناء خروجهم من غزة؟ workers, if especially the ones who وكيف have يقومون allegations against بسريتها؟ them by Israel, if they leave Gaza, can they have any protection, يعني legal في كثير. protection? هلا احنا بدنا نحكي عن العمال I الإنسانيين think if we're والإنسانيين talking نفسهم. about the humanitarian أعتقد في aid حالات workers كثيرة يعني لا يتم themselves, التحقق منها، there سواء are في many تم allegations who have توجيهها إلى not المؤسسات been ولكن investigated or المجتمع verified, المدني والمنظمات which were leveled الحقوقية as المتطوعة at مثل الأمم civil المتحدة society والسلام organizations, at the والمنظمات الأخرى UNRWA. منع Of بحث course, they'll الأعمال have severe عليها consequences and التمويل grave لهذه الجهات. فأعتقد consequences منظمة when الأعمال some الإنسانية countries have لابد هلا يوجد منظومة suspended بتتبنى funding for توفير them. آليات Is there any عشان يتم التوجه protection إليها على for سبيل them? I المثال don't think المقررين there الخاصين are, بالأمم but for المتحدة example, the التقارير special الخاصة rapporteurs, there is a للجمعية special العامة rapporteur of the للإنسان UN for the advocates of والتوجيه human rights. التوجه لهي Maybe complaints لمجلس الأمن can be الإنساني lodged with للأمم them and المتحدة use this mechanism إلى آخره. available ولكن by على أرض made الواقع available by there is the no UN. But لإثبات in actual fact, there تسليم is no any تحفظ guarantees كامل to للضحايا refute والأسرى these وغيرهم التي allegations and to تواجه verify الكوارث them, الطبيعية investigate them, أحيانا. because نعم. this has not لدي سؤال happened. آخر حول كيف We have اختلفت another question. لوجستيات إيصال المساعدات How are the وهل logistics of مقارنة delivering بالرسائل aid in this war هل differ from the تختلف previous war? الرسائل؟ Is there a طبعا يعني difference احنا and بدنا how? نحكي أول Yes, إشي of خلينا نبدأ course. بالاحتياج. الاحتياج Let's طبعا talk about the needs. ولا The مرة needs are سابقا huge. كان الاحتياج بهالحجم. No احنا way in بنحكي the عن past 72% aggressions the need من was الناس this. نازحين، We're talking about ووجود حدا يترفق 72% of بالاحتياج people الغذاء هو شيء displaced, يعقل. and this means لأن الغذاء they يتوفر need بالمياه food, يعني كثير water, خطر. shelter, food هذا يعني security. وكمان So إغلاق this المعابر particular هذا need is مشكلة huge. أساسية. Also, المعابر closing والقطارات the والكميات crossings التي توصل is a very big problem بالآلاف because لجميع this الاتجاهات means that تنتهي exercising كما control ذكرنا over طبعا all the aid بالقطارات deliveries by trucks والبحر or anything. Also, some والجو material was وبعض not شركات allowed, الشواحن and تدخل sometimes some من trucks الأيرز wanted بالحدود to come مع from إسرائيل. areas وهذا تم إغلاقه crossing بالتضامن the أو تم borders حظره with بالاتفاق وهي في الطريق إلى Israel. The قطاع settlers غزة. destroyed and damaged the فإحنا aid بنحكي on عن its way to سيطرة Gaza. كاملة من We're طرف talking about full قوات الاحتلال control بما by يتم the Israeli غزة. forces وبالتالي on what is هناك allowed to تشحص في enter into الدخول Gaza. وهذا So يأتي وإن كان there is هناك lack زيادة of إنتاج material, and the little bit which is allowed مقارنة does not بالإفراج cover وهو all the needs. الاحتياج So بداية definitely واحد على أرض الواقع. اثنين there في is big تأمين need كامل and على different السلطات than الإسرائيلية previous بالدخول conflicts. والخروج And secondly, there is full والحفاظ control by the Israeli وأهم authorities نقطة on ذكرنا the عليها
material, راح which بيعد even if دولة allowed, تواجه they're not العدوى. allowed in the وأيضا amounts هناك necessary. عدد And في also كثير there من is الأحيان another قوات الاحتلال لا factor تقوم that بالتنسيق more مع often الجهات than المختلفة not, the Israeli السياسية. authorities do سوريا not بالفعل تصدق العمل accept to بالتنسيق مع coordinate. وكالة They الغذاء totally الدولية اللي reject هي أساسا coordination with تدعم UNRWA, which is العمليات the biggest aid في البلاد provider التي in يعني هي Gaza, عندها already and capacity أو قدرات which إنتاج already has the وغيرها. capacity and the والكيان storage يعني على facilities. سبيل المثال And لا يقبل بآلات the تنفيذ Israelis, for عديدة example, على سبيل المثال. do not accept نعم. coordinating with طيب UNRWA and other أستاذة رشا، كلمة organizations. ختامية لعلك تريدين Finally, إيلاء Ms. النصيحة Rasha, if you للمستمعين. have a last statement to يعني make to close this يعني session. الاحتياج ضخم. أعطيك The, مواطنة غزية. you being a Gazan صفة citizen, of المواطنة course, الغازية طبعا as يعني a مهمة Gazan جدا. citizen, the الاحتياج most ضخم. important thing to say is the كثير من need المواد التي تحافظ are على dire, حياة and الناس the يعني most نتمنى important thing أنه is to make الضغط sure يكون that على بجميع الأطراف life-saving وبجميع التوصيات material should بجميع be الاتفاقات allowed من أجل through الوصول all means للمواد available or الآمنة coordination لبقاء الناس available. قيد These الحياة are essential things that we need وعند them to الوصول protect the المحافظة على lives of كرامة people and الناس the life-saving ويعني things, and to وإنسانيتهم protect not only the lives of بعد people إلحاق but the الضرر بهم بأي dignity شكل من of الأشكال. people, and not to inflict any damage on يعني them in any مش عارفة form بالضبط or إيش shape. أحكي I بس don't know what إنه else to زي ما say, قلت الاحتياج but ضخم. as I said, the ال- needs are يعني huge, التمويل كتير مهم لمؤسسات and المجتمع funding المدني. is عندنا إحنا very أصلا أكثر important من for civil مجهود بقطاع society. غزة على مدار We السنين. have a strong civil يعني سواء society in كفاءات Gaza سواء for years. يعني We have the خبرة الرعاية capabilities, والقدرة على التواصل we مع have the الأطراف. field لديه the ثقة أصلا experience, بقطاع عام and كبير there is a lot of الموجود في trust قطاع غزة. فيجب which الاستثمار has ودعم been built المؤسسات over the المجتمعية years. So these الإنسانية civil اللي society تستمر في organizations غزة سواء في deserve to be فلسطين سواء supported in Gaza through يعني funding or كدعوات لوصول كفاءات through أخرى providing من them العمال with الإنسانيين سواء human في الشفق أو resources غيره from أو في outside, الكفاءات from the health sector or المختصة other بإعادة sectors. بناء الأحياء. These kinds of ويعني فقط هاي الأسباب capabilities that we يعني. need. This is what I wanted to نعم، say. بهذا إذا نكون Now we وصلنا have لنهايتنا reached to هذه، the وربما end of يقال this إنه webinar, لا يكون and خبر المأساة جديدا، لكن المأساة maybe جديدة في the كل يوم. maybe the أشكرك news أستاذة رشا، of وإن شاء الله نتواصل معكم disaster جميعا is على not أساس new, but مستمر every ويومي. disaster is new and needs a lot of شكرا effort. جزيلا Thank أستاذة you, رشا. Mr. Rasha, for joining شكرا us this جزيلا. afternoon. Thank